नावच हिंदी मराठी इंग्लिश. हिंदीवाला कोण आहे का? कोण नाहीये. मराठी आणि इंग्लिश मध्ये मी बायलिंग्वली बोलतो. त्या दिवशी मी परवा दिवशी इंट्रोडक्शन दिलं होतं माझं. आज परत इंट्रोडक्शन देतो मी. माझं नाव सिद्धार्थ भांगे आहे. मी 2020 दोन 2022च्या सीएससी मध्ये मी अपियर झालतो आणि 2023 बॅचचा IPS ऑफिसर आहे मी. 2022ला मी अटेम्प्ट दिला आणि प्रिलिम्स मेन्स इंटरव्ह्यू एक सोबत क्लिअर केले. आणि 2021ला माझं नावरोजी वाडिया कॉलेजमधून ग्रॅज्युएशन झालं आणि 2022च्या सीएससी मध्ये मी क्वालिफाय झालो. मला आताच कळलं की तुमची नवीन बॅच आहे आणि मला वाटतं नवीन नवीन स्टार्ट प्रिपरेशन कोणी स्टार्ट केले म्हणजे आता जस्ट जस्ट आणि एक वर्षाच्या पेक्षा जास्त असं प्रिपरेशन कोणाकोणाचं आहे? 1 इयर प्लस आहे म्हणजे तुम्हाला बऱ्यापैकी गोष्टी माहिती आहेत. ठीक आहे. तरी मी खूप बेसिक क्वेश्चन्स आणलेले आहेत मी, म्हणजे जे प्रत्येक UPSC ऍस्पिरंटला फेस करावे लागतात, बिगिनर असू द्या किंवा ज्याचं 6 महिने वर्ष झाले असेल त्याला या फील्डमध्ये उतरून. मी सगळ्यांच्या दृष्टिकोनातूनच केलेले आहेत आणि जेवढं पॉसिबल होईल तेवढं मी आज डिस्कस करायचं ट्राय करेल. आता हे ज्यांना 1 वर्ष झालंय प्रिपरेशन मध्ये त्यांना खूप बेसिक वाटेल, पण एकदा ऐकून घ्या. जे नवीन 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 मुलं आहेत त्यांच्यासाठी थोडंसं हेल्पफुल राहील. आता स्टँडर्ड बुक्सचं आता ह्यावरती तुम्हाला मटेरियल युट्यूबवरती खूप जास्त सगळं भेटून जाईल, की प्रत्येक युट्यूबची व्हिडिओ स्टँडर्ड बुक्स कसे तुमचे वापरावे, काय करावं काय नाही करावं, त्याच्यावरती तुम्हाला भरमसाठ नॉलेज भेटेल. त्यात काही वाद नाही. माझ्या साईडने एक मुद्दा सांगेल की मी स्टँडर्ड बुक्स आहे ना प्रत्येक सब्जेक्टसाठी एकच ठेवा, कारण की जेव्हा माझा असा अनुभव राहिलेला आहे, प्रिलिम्स असू द्या किंवा मेन्स असू द्या, कुठलाही सब्जेक्ट तुम्ही जेव्हा रिवाइज करायला घेता, तो तुमचं प्रायोरिटी हे असलं पाहिजे की तो मिनिमम टाइम मध्ये रिवाइज झाला पाहिजे. कारण की एक उदाहरण देतो मी ऑप्शनलचं. माझं सोशलॉजी ऑप्शनल आहे. तर ऑप्शनलला फक्त 5 दिवसाचा टाइम भेटतो आपल्याला मेन्स मध्ये. तर तुम्ही खूप सारा पसारा करून ठेवला, खूप सारे बुक्स वाचले, हे पण वाचायचंय ते पण वाचायचंय, तर मग ते 5 दिवसांमध्ये तुम्हाला कव्हर करायचंय. मग असं ध्यानात ठेवलं पाहिजे की बाबा आपले असे सोर्स पाहिजे की लिमिटेड टाइम मध्ये रिवाइज झालेच पाहिजे. नसल होत तर तो जो एक्स्ट्रा सोर्स आहे तुमचा, त्याला काहीतरी कन्साइज त्याचे कन्साइज नोट्स काढावे किंवा त्याचा समरी कुठून भेटत असेल ती समरी ऍड ऑन. मिनिमम एकच, सॉरी मॅक्सिमम एकच पाहिजे. मग जर कोणचा सब्जेक्ट आहे, एक्झाम्पल जॉग्राफी, की हा बाबा जॉग्राफीसाठी मी बघितलं की मुलं NCERT पण वाचतात आणि असतात. मग त्या काही सब्जेक्ट मध्ये ठीक आहे तुम्ही एक पेक्षा बुक्स वाचताय, तशा subject मध्ये ठीक आहे, पण पॉलिटी झालं, आर्ट अँड कल्चर झालं, त्यांच्यासाठी एक एक बुक खूप खूप इनफ आहे. आणि न्यूजपेपर आता मी नवीन नवीन आहेत त्या प्रिपरेशन मध्ये त्यांच्यासाठी पण सांगतो. ज्यांना चांगला अनुभव आला त्यांच्यासाठी पण सांगतो की न्यूज टाइम कन्झ्युमिंग वाटत असेल तरी मला वाटतं मेन्स मध्ये खूप युजफुल येतो. कारण की न्यूजपेपर वाचल्याने एक लॉजिक डेव्हलप होतं, थोडंसं आपलं एक रिझनिंग डेव्हलप होते. तर मे बी मी बघितलं की ते न्यूजपेपर स्किप करतात टोटली, कारण की त्यांचं म्हणणं असतं की बाबा करंट अफेअर्स मॅगझिन मधून इझिली एक महिन्याचं मला मटेरियल भेटून जाईल. ठीक आहे, तो पॉईंट ऑफ व्ह्यू चांगला आहे, बरोबर आहे. पण काय होतं काय काय वेळेस मेन्सच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूनी सांगतो मी, की तुम्हाला तो एक लॉजिक असला पाहिजे. कोणचा पण क्वेश्चन समोर आला की त्या क्वेश्चनला किती पॉईंट ऑफ व्ह्यूनी ऍड्रेस करायचंय, ते तुमचं न्यूजपेपरनी लॉजिक डेव्हलप होईल. आणि वन ऑफ द हायेस्ट होते, म्हणजे ह्याच्यापेक्षा त्या वर्षीचा ऍव्हरेज 100 होता, मला 127 होते. तर मला वाटतं की न्यूजपेपर केली मला. आणि एडिटोरियल्स न्यूजपेपर नाही जमलं वाचायला तर ऍटलिस्ट ट्राय करा की एडिटोरियल्स वाचा. हिंदूचे किंवा इंडियन एक्सप्रेसचे जे 4 एडिटोरियल्स येतील, एक्सपेंड नावाचं एक सेक्शन येत असतंय, ते ऍटलिस्ट ते वाचायचं ट्राय करा. बाकी अख्खा न्यूजपेपर वाचणं नाही झालं तरी ते होऊन जाईल. आणि करंट मॅगझिन तर आहेत, आता बऱ्यापैकी लोक फॉलो करत असत असतील जे जुने आहेत आणि नवीन आहेत. नवीन मुलांसाठी हे सांगेल की ट्राय करा की मंथली मॅगझिन जे आहेत त्या मंथली मॅगझिन त्या त्या महिन्यामध्ये संपवायचं try. कारण की पीटीची वाट जे पीटी आपण म्हणतो, जे
महिन्यामध्ये 2 महिन्यामध्ये येते. त्याच्यासाठी जर वाट बघत राहिली की मग खूप प्रेशर येऊन जातो. कारण की मेन्स 65 चालतं, मेन्सचा कंटेंट नसतो, पण प्रिलिम्सचा कंटेंट बेकार हेवी असतो. मग त्यासाठी मंथली मॅगझिन रेग्युलरली रीड करा, कारण की प्रेशर येणार नाही. म्हणजे मी काय करायचो, समजा आता कोणता महिना चाललाय, जुलै, जूनचा, समजा आता जूनची मॅगझिन आली असेल, तर मी जुलैमध्ये जूनची मॅगझिन वाचणार आणि रीडिंग हायलाइट करून परत सेकंड रीडिंग लगेच देणार. ते काय होणार की मी एक रीडिंग तर दिलेली आहे, त्यासोबत माझं एक रिव्हिजन झालेलं आहे बऱ्यापैकी. सगळं तर ध्यानात राहत नाही, बट एक बॅक ऑफ द माइंड असतं आपल्या डोक्यात, बाबा मी हे वाचलेलं आहे. आणि 2 रीडिंग ह्याच्या झाल्या तर मी डायरेक्ट फिल्मच्या वेळेस ती मॅगझिन उचलायचो. त्याचं होईल ते आपले माइंडचं एक रिटेन्शन ॲबिलिटी. तुम्ही जी आता जी गोष्ट वाचलाय दोनदा, ती 5-6 महिन्यांनी जरी तुम्ही वाचायला घेतली, तरी काही ना काहीतरी तुमच्या ध्यानात राहतं. मग त्यांनी एक स्ट्रॉंग मेमरी डेव्हलप होते. माझी रिव्हिजन टेक्निक होती करंट अफेअर्सची. मंथली मॅगझिन दोनदा रीड करून झाली, तर डायरेक्ट प्रिलिम्सच्या 2-3 महिने आधी ती रिव्हिजनला घ्यायची. पीटीची वाट मी कधीच बघितली नाहीये. आणि आता थोडे बेसिक क्वेश्चन्स आहेत. आवाज येतोय? हा, ज्यांना माहिती, ह्या टेक्निक्स माहिती आहेत की काय वाचायचंय, काय सोडायचंय, आर्ट ऑफ लिव्हिंग, तर वेल अँड गुड, चांगलीच गोष्ट आहे. पण ज्यांना माहिती नाही की कसं अप्रोच करायचंय काय गोष्टींना, तर मी थोडंसं इन डिटेल सांगतोय. होतं असं की नवीन नवीन प्रिपरेशन असेल किंवा 6 महिने वर्ष ज्यांचे झालेले आहेत, तर आपल्याला माहित नसतं की काय वाचायचं आणि काय नाही. आपल्याला असं प्रत्येक कंटेंट इम्पॉर्टंट वाटतो. म्हणजे पॉलिटिक्स झालं, आता असेल 600-700 पानाची बुक असेल ती, पण मला नाही वाटत जे मेन्स अपियर्ड कॅन्डिडेट आहेत ते अख्खं वाचत बसत असतील. नाही, हे कधीच होत नाही की अख्खे बुक वाचतात ते पोरं. तर त्यांना एक टेक्निक समजलेली असते की बाबा काय वाचायचं आणि काय सोडायचंय, कोणत्या गोष्टींवरती प्रायोरिटी द्यायची आहे, कोणता टॉपिक प्रायोरिटीने वाचायचा आहे, कशाची रिव्हिजन करायची आहे, कशाला फक्त एक ग्लास करून सोडून द्यायचंय, आणि कोणत्या टॉपिक्सला खूप जास्त रीडिंग करायची आहे. ती एक टेक्निक आहे, ती लगेच तर येणार नाही, पण तसं काही गोष्टी सांगाल मी, त्यांनी ते हळूहळू स्लोली ओव्हर पिरियड ऑफ टाइम तुम्हाला जमल ते. हे आर्ट ऑफ लिव्हिंग खूप महत्वाचे. खूप जण ह्यात मी बघितलेलं आहे, खूप टॉपर्स ह्यावरती बोललेले आहेत, पण मी तरी सांगतो की आर्ट ऑफ लिव्हिंग काय सोडायचंय आपल्याला. आता मॉडर्न हिस्ट्रीचं झालं, तर मॉडर्न हिस्ट्रीमध्ये भयंकर पसार आहे. त्याच्यामध्ये वाचण्याचं कंटेंट तर नाही म्हणलं तर 100 पान इतकंच असेल, पण बुक बनवली 700-800 पानाची. तर आपल्याला काय वाचायचंय ते महत्वाचं आहे. मी हळूहळू जसं म्हणजे मी इथं असेल, तर हळूहळू मी या गोष्टींवरती प्रोग्रेशन देईल, कारण की आता हे सांगत बसलं तर खूप हेवी होऊन जाईल ते. आणि रिव्हिजन हा एक इश्यू होत असतो की रिव्हिजनची टेक्निक कशी असावी. एक मी सिनॉप्सिस मध्ये सांगतो मी काय करायचो. प्रिलिम्स स्पेसिफिक सांगतो की प्रिलिम्स जवळ आली, समजा आता प्रिलिम्स आहे मे मध्ये, एक्झाम्पल सांगतोय, एप्रिल, फेब, म्हणजे मी आहे ना 4 महिने, मिनिमम 4 महिने प्रिलिम्सला देईल. फर्स्ट टाइमर असेल तर. ज्यांच्या रिपीटेड प्रिलिम्स झालेले आहेत त्यांना त्यांचं रिव्हिजन बऱ्यापैकी चांगले झालेले आहे. मग ते मुलं आहे ना 2 महिन्यात सुद्धा प्रिलिम्स काढतात किंवा 1 महिन्यात पण काढतात. मी माझ्या मित्रांना बघितलंय, 15-20 दिवसात ते प्रिलिम्स क्रॅक करू शकतात. म्हणजे त्यांचा अटेम्प्ट एवढे झालेले आहेत, त्यांचे रिव्हिजन एवढे झालेले आहेत की ते 1 महिन्याच्या अभ्यासावर पण होऊ शकतात क्रॅक. पण फर्स्ट टाइमर जे असतील त्यांनी मी मिनिमम 4 महिने दिलेच पाहिजे. आणि 4 महिन्यामध्ये पॉलिटीचं रिव्हिजन टेक्निक, तर पॉलिटी हे सब्जेक्ट आहे, तर मी सांगेल की मिनिमम 4 महिन्यात 4 रिव्हिजन झाल्याच पाहिजे तुमच्या. मिनिमम सांगतोय, त्याच्यावरती होत असेल तर वेल गुड. जर एवढ्या नसतील तर 4 झालेच पाहिजे. आणि फेबच्या आधी तुम्ही जो प्रिपरेशन कराल, आता जुलै पासून ते या फेब पर्यंत, त्याच्यामध्ये तुम्हाला जेवढ्या वेळा वाचता येईल ती एखादी कोणची बुक, स्टँडर्ड बुक, ती तेवढ्या वेळा वाचावी. आणि ह्या शेवटच्या 4 महिन्यात 4 वेळा, असं प्रत्येक सब्जेक्ट साठी करायचंय. करंट अफेअर्स 2-3दा रिवाइज, आणि स्टँडर्ड बुक्स ऍटलीस्ट 4दा, प्रत्येक प्रिलिम्सच्या वेळेस. आणि हा नोट मेकिंगचा टॉपिक मी स्वतः कधी नोट बनवल्या नाहीयेत, पण म्हणजे खूप कमी बनवल्या, असं नाही म्हणणार की बनवल्या नाहीयेत, खूप कमी बनवल्यात. पण मला असं वाटतं की माझी अशी टेक्निक होती की मी त्या बुकमध्येच हायलाईट करायचं कंटेंटला, आणि तिथल्या तिथंच मी मार्क करून घ्यायचो. मला वाटायचं की प्रत्येक गोष्ट इम्पॉर्टंट आहे, तर मी ती लिहित तर नाही बसू शकत, आणि लिहायला बसलं की जास्त वेळ जाणार, त्यापेक्षा मी तिथंच मार्क करल आणि परत दुसऱ्यांदा
2 मिनिटात रीड करून घेईल ते लिहिण्यापेक्षा. ते लिहिलेले नोट्स काढणं काय वाईट नाहीये, काढले पाहिजे असं काही नाहीये. पण ते ते का आहे की कसं अप्रोच करायचं त्याला. मी असू द्या किंवा बुक्स असू द्या, तिथं मार्क करायचं आणि सेकंड रिव्हिजन जेव्हा रिव्हिजनला येईल तेव्हा तोच कंटेंट वाचायचा. राहून हम्म हे सब्जेक्टला कसं प्रायोरिटाईज करायचं. नवीन नवीन असं माहिती नसतं आपल्याला की कोणता सब्जेक्ट जास्त वाचताय. काय होतं आपल्याला जो आवडतोय सब्जेक्ट आपण तो जास्त वाचतो, आणि जो आपल्याला मोस्टली बघित जॉग्राफी खूप जणांना आवडत नाही. जॉग्राफी थोडे मुलं कमी करतात. ज्यांना खूप मुलांना पॉलिटी आणि जास्त आवडतो. मग ते पॉलिटी मॉडर्नच करत बसतात. मग ते तसं ते करणं वाईट नाहीये, पण आपण हे पण थोडंसं बघितलं पाहिजे की युपीएससी विचारतंय काय, प्रिलिम्सला कोणत्या सब्जेक्ट वरती प्रश्न येतात ते, आणि मेन्सला कोणत्या सब्जेक्ट वरती प्रश्न विचार. आता मी म्हणजे स्टॅट्स वाचतो आज, पण एक रफ सांगतोय मी. मोस्टली क्वेश्चन्स ह्याच्यातूनच येतात. आणि आत्ताचा 2 वर्षाचा ट्रेंड आहे की एन्शंट आणि हा एन्शंट वरती जास्त विचारायला लागले. हे तुमचे 3 सब्जेक्ट्स आहे ना, ह्या प्रायोरिटीवरती असल्या पाहिजे. कितीही काही झालं, ह्या 3 सब्जेक्ट मधून क्वेश्चन आले तर चुकवायचे नाही, तेवढं त्यांना ठेवलं पाहिजे. मध्ये 2021च्या आधी मॉडर्न वरती पण खूप चांगला फोकस असायचा. स्पेक्ट्रम मधून डायरेक्ट क्वेश्चन पडायचे. 2021-22 पासून ह्याच्यावर मॉडर्न स्पेक्ट्रमचे क्वेश्चन पण येणंच बंद झालेलं आहे. मग मी ह्याच्यावरती मी नंतर बोलेल, कारण की खूप कन्फ्युजन आहे ऍस्पिरंट्स मध्ये की स्पेक्ट्रम वाचावी की नाही, दुसरं कोणत्या बुकला स्विच हवा की नाही. ते अजून मी ह्याबद्दल थोडं सिनियर लोकांसोबत डिस्कस करून सांगेल मी. बट वरचे 3 सब्जेक्ट्स आहेत ते तुमच्याकडून मिस झालेच नाही पाहिजेत. हे सब्जेक्ट प्रायोरिटीवरती पाहिजेच. जर कोणी विचारत असेल की बाबा रिव्हिजन कोणत्या सब्जेक्टची जास्त द्यावी, तर ते 3 सब्जेक्ट आहे. एमसीक्यू कोणाचे जास्त सोडवायचे, तसं तर सगळ्यांचे सोडवायचे, पण प्रायोरिटीला ते ठेवायचे. आणि हा हे एन्शंट मिडवल आणि वर्ल्ड हिस्ट्री. माझ्या माझ्या मेन्सच्या वेळेस अनालिसिस केलं की वर्ल्ड हिस्ट्री मधून किती क्वेश्चन आलेले आहेत. तर एकही क्वेश्चन नव्हतं वर्ल्ड हिस्ट्री मधून मागच्या 4-5 वर्षात. मिडिवल वरचे मला वाटतंय एखाद दोन असेल, मला आठवत नाही आता. पण मिडिवल हिस्ट्री पण काय प्रायोरिटी टॉपिक नाहीये. मेन्सच्या पर्स्पेक्टिव्हने बोलतोय मी, प्रिलिम्स मध्ये तर येतातच. आणि आर्ट अँड कल्चर. आर्ट अँड कल्चर मधून पण युजली ट्रेंड असा राहिलेला आहे की 2 आणि 3च येतात ते. मग आपल्यावरती आहे ते तुम्ही की प्रायोरिटाईज कसं करणार सब्जेक्टला. आता मेन्सच्या पर्स्पेक्टिव्हने सांगतोय मी. तुम्ही ह्या सब्जेक्टवर ध्यान देणार मेन्ससाठी, का एन्शियंट मिडिवल वर्ल्ड हिस्ट्री करत बसणार. ह्याच्यातून तर एकही क्वेश्चन येत नाही. ह्याच्यातून एखादा आला तर 1-2 येईल. आर्ट अँड कल्चर मधून 2 येतील. ठीक आहे, तुम्ही हे हे थोडंसं कन्सिडर पण करू शकता करायचं. पण जे येतच नाहीये एक्झाम मध्ये, तो करूनही फायदा नाही. मला वाटतं हे वाचायलाच 15 दिवस जात असतील. रिव्हिजन कधी करणार आणि त्याचे काय उपयोगाचंच नाहीये. मग तुम्ही हे शिका की प्रायोरिटाईज कसे करायचे सब्जेक्ट. आणि सगळ्या गोष्टी ज्या सांगितल्यात ना, त्या ह्या पीवायक्यू अनालिसिसनीच जमणार आहेत. म्हणजे आता पीवायक्यू अनालिसिसचं म्हणजे महत्व म्हणजे युपीएससी ह्या ह्या गोष्टीनेच निघू शकतं मी तर म्हणतोय. ही आवाज येतोय ना मला. जर तुम्ही पीवायक्यू अनालिसिस चांगलं केलं तर मला वाटतं तुमचे, कारण की तिथून समजतं आपल्याला की आपल्याला काय रीड नाही करायचं. जर पीवायक्यू अनालिसिस चांगलं असेल तुमचं, तर तुम्हाला समजेल की कोणता टॉपिक स्किप करायचा आहे. आणि मग तुम्ही ही ट्रिक शिकसाल. आता पॉलिटिक्स एक्झाम्पल दिल मी. तुम्ही मागच्या 10 वर्ष मी प्रत्येकाला सांगतो जो पण मला विचारतो की काय करावं बाबा, तर मागच्या 10 वर्षाचे पीवायक्यू अनालिसिस करा. आणि त्याच्यातून तुम्हाला एक चांगली आयडिया येऊन जाईल की काय आणि काय सोडायचंय. यानेच तुमची ते मला क्लॅरिटी येईल आणि थोडस इझी होऊन जाईल. ओके.
थोडंसं मी हिंदीला स्विच होतोय. हाऊ टू रीड न्यूज़पेपर आणि करंट अफेयर्स मैगजीन. बघा, कुछ टाइम पहले जैसे मैंने बताया कि करंट अफेयर्स मैगजीन में क्या करता था, जिस मंथली मैगजीन्स पे ज्यादा फोकस रहता था मेरा, और वो मैगजीन्स में ईयर एंड के टाइम रिवाइज करता था. तो फर्स्ट टाइम रीड करने के बाद मैं उसी टाइम मैगजीन्स को हाईलाइट करता था. और एक सेक्शन आता है एकदम हैवी फैक्ट्स वाला, एक सेक्शन आता रहता है हर एक मैगजीन में, और मुझे याद नहीं उसे क्या कहते हैं. तो उस मैगजीन के मैं कुछ कुछ पार्ट्स के नोट्स बनाता था. फॉर एग्जांपल, कौन सी एक्सरसाइज इन न्यूज है, एग्जांपल, और इंडेक्स. अभी इसे देखकर तो समझ में आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया इस एक्सरसाइज में पार्ट लेते हैं. बट ऐसे कुछ कुछ माइक्रो चीजें रहती थी कि जिसे हमें मुझे ऐसा एहसास होता था कि भाई इसे बार बार रिवाइज करना है. तो मैं उस हिसाब से एकदम माइक्रो नोट्स निकालता था उस चीज के. और बाकी जो कंटेंट रहता था प्रीलिम्स और मेंस का जो कंटेंट था मंथली मैगजीन में, उसको मैं अलग पेन से हाईलाइट करता था. और प्रीलिम्स का जो कंटेंट था उसे अलग पेन से हाईलाइट करता था. इसका रीजन ये है कि जब मैं फेब मार्च में वो मैगजीन उठाऊंगा, तो मुझे सिर्फ प्रीलिम्स स्पेसिफिक रीड करना है. तो मैं मेंस का जो अननेसेसरी कंटेंट है मेरे लिए फेब के टाइम, तो वो मैं इग्नोर कर देता था, और जो प्रीलिम्स का कंटेंट है वही रीड करता था. और न्यूज़पेपर के लिए मैं यही कहूंगा कि सिलेबस ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, ताकि उससे आपको आइडिया आएगी कि क्या इंपॉर्टेंट है. पता नहीं रहता है कि न्यूज़पेपर में पढ़ना क्या है. जो न्यूबीज है यूपीएससी में, तो उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि क्या रीड करना है और क्या नहीं है. तो सिलेबस देखिए, और उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट है. करंट अफेयर्स नोट्स का तो बोल दिया मैंने, तो ये भी हो गया. हाँ, डेली शेड्यूल. अभी आपके हिसाब से डिसाइड कीजिए कि आप दिन में पढ़ना चाहते हैं या रात में पढ़ना चाहते हैं. मेरा शेड्यूल हमेशा दिन का ही रहता था. तो ट्राई कीजिए कि आपका जो सिटिंग आवर्स है, मतलब क्वालिटी पढ़ाई का टाइम, उसमें मैक्सिमम आप मिनिमम आप 7 घंटे तो पढ़िए एटलीस्ट, जो मतलब न्यू कमर्स है, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस कवर कर. और जिनका 1 साल से ज्यादा हुआ है, जिनको 1 साल से ज्यादा हुआ है, मैं मतलब ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स हुए होंगे. तो आप ये कि एटलीस्ट 6 घंटे तो बैठिए. एग्जाम प्रीलिम्स के 4 महीने में तो आप सबको बढ़ाने रहते हैं, उस ट्राई कीजिए कि सेटिंग होनी चाहिए. क्वालिटी, क्वांटिटी और क्वालिटी में, मतलब मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप, मैंने देखा है 12-12 घंटे बैठते हैं, बट उसका आउटपुट निकलता नहीं है कुछ. तो 7-8 घंटे बैठिए, बट अच्छे से क्वालिटी प्रिपरेशन कीजिए. और हाँ, मीन्स दोनों एक साथ कैसे अप्रोच करना है. तो ये थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, मैं अभी के लिए थोड़ा सा इसको स्किप कर रहा हूँ. इसमें अपन बाद में डिस्कस करेंगे. ये दोनों मैं बाद में डिस्कस करूंगा. हाँ, लेजर टाइम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अब ह्यूमंस का एक नेचुरल पोटेंशियल होता है एक चीज करने का. तो वो पोटेंशियल जब एक्सीड होता है, तो स्ट्रेस आने लगता है, और जो अपन पढ़ते हैं वो हमें समझता नहीं हम क्या पढ़ रहे हैं. तो आप अपने हिसाब से वीकली, उससे होगा ये कि आपका प्रिपरेशन थोड़ा सा बूस्ट हो जाएगा. मतलब ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा टाइम वेस्ट लगेगा ये, बट नहीं, टाइम वेस्ट तो बिल्कुल नहीं है. हफ्ते में मैं क्या करता था, वेनसडे या फिर वीकडे, कोई भी हो, तो वीकडे हाफ लेता था, सेकेंड हाफ में पढ़ाई नहीं करता था. और संडे दोस्तों के साथ घूमने जाता था. तो उससे मेरे पास तो 6 दिन थे ना हफ्ते के. तो ये 6 दिन में पूरा, मतलब मेरा जितना पोटेंशियल है, मैक्सिमम पोटेंशियल है, मैं इन 6 दिनों में इन्वेस्ट करता था. तो आप शेड्यूल ऐसा बनाइए कि आपको लेजर के लिए भी टाइम मिलेगा. हाउ टू राइट योर फर्स्ट आंसर बेस्ट.
अभी जिन्होंने आंसर राइटिंग स्टार्ट की है वो भी सुने, और जो जो नए हैं वो भी सुनिए। मैं अभी के लिए ये कहूंगा कि आप कोई भी एक टॉपिक लीजिए, जो आपका टॉपिक आपको लगता है कि हाँ भाई मैंने ये टॉपिक अच्छे से कर लिया है। करंट अफेयर्स का भी टॉपिक लीजिए तो भी चलेगा। तो उस पे आप ऐसे टाइप लिखिए, मतलब 150 वर्ड्स का जो आंसर होता है या 250 वर्ड्स का आंसर होता है, इसमें मत रिस्ट्रिक्ट होना। आपको जितना लिखना है उतना लिखिए। 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 5 पेज, जितना मैक्सिमम पॉसिबल है उतना लिखिए। और वो लिखने के बाद आप खुद पढ़िए कि आपने लिखा क्या है, क्वेश्चन क्या था, आपने लिखा क्या है। और थोड़ा सा सेल्फ एनालिसिस कीजिए कि आपने वो क्वेश्चन का डिमांड एड्रेस किया है कि नहीं। तो अपने को खुद को पता चल जाता है कि अपन ने क्या अच्छे से क्या लिखा है, क्या बुरा लिखा है, और जो क्वेश्चन का जो एक्चुअल डिमांड है वो एड्रेस हुआ है कि नहीं। तो मैं यही करना मैं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि आंसर राइटिंग एक दिन में या फिर 10 दिन में ऐसे तुरंत होने वाला नहीं है। एक शुरुआत से थोड़ा सा लॉन्ग आंसर्स लिखिए, और टाइम, जो टाइम लिमिट रहता है 8-10 मिनट, वो बिल्कुल भी मत लगाइए। जितना टाइम लग सकता है उतना टाइम लगने दो। फिर बाद में एक्सरसाइज रोज करो, रोज 4-5 4-5 पेज लिखते रहो। और फिर एक टाइम आ जाएगा कि आपका थोड़ा सा समझ में आएगा कि लिखना कैसा है आंसर। अपना ब्रेन उस हिसाब से वायर होता है, रिवायर होता है, कि अपना हाथ अपने आप चलने लगता है कि क्वेश्चन देखा, हाँ इंट्रो ये है, बॉडी में ये लिखना है, कंक्लूजन में ये लिखना है। तो वो बात के। और ये स्टेज होने के बाद आप क्या करें, मैंने देखा है कि कुछ डेली एडिटोरियल्स पे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो वो एडिटोरियल पढ़िए, और बस उस पे वो जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कीजिए, आपने जो एडिटोरियल में लिखा है। ये तो तुरंत नहीं वाला कि आपका आंसर बहुत बेस्ट बनने वाला है, बट 1-2 महीने, एटलीस्ट एटलीस्ट 1-2 महीने इसको देने पड़ेंगे पड़ेंगे। और आपका जो मैंने देखा है कि आंसर राइटिंग अपन बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं, कि क्योंकि हमें लगता है कि कंटेंट नहीं है, कंटेंट आने के बाद देख लूंगा, थोड़ा ये सब्जेक्ट होने के बाद देख लूंगा। तो वो डिले होता है, तो डिले ही होता है। तो हैबिट बनाइए कि अभी से ही स्टार्ट करें, और थोड़ा सा कंफर्ट जोन के बाहर आइए। मैंने देखा है कि थोड़ा अपन इनहिबिशंस रहते हैं, नहीं बाद में लिखूंगा। खराब लिखो पर लिखो, कुछ ना कुछ तो लिखो। इससे ही आप मतलब आंसर राइटिंग में अच्छे से कर पाएंगे। मतलब मैंने खुद देखा है, मैंने मेरा मेंस था, उसमें एथिक्स के टाइम मेरा एथिक्स के मैंने कुछ आंसर नहीं लिखे थे। अपन GS 1 2 3, उनका जो अप्रोच है आंसर का वो बहुत अलग रहता है। और एथिक्स में जो अपन, तो मुझे GS 1 2 3 का पता था, एथिक्स का नहीं पता था। तो मैंने सोचा कि अभी हार्डली 50-60 डेज है, तो क्या करना होगा। तो मैंने यही ट्रिक आजमाई कि मैंने टाइम लिमिट नहीं लगाई, और मैंने सोचा कि हम लिख पाऊंगा क्वेश्चंस के डिमांड के अनुसार। वो ट्राई किया, और वो ट्रिक काम आया, फिजिक्स में अच्छा ही थे। अभी जो एक साल से UPSC की प्रिपरेशन में है, वो ये क्वेश्चन रिलेट कर पाएंगे। और जो newbies है, शायद से मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, बट शायद से इस problem से थोड़ा सा कम डील करना पड़े। तो UPSC में इसलिए मैं इस पे ज्यादा चर्चा करना चाहता हूँ। ये तो बहुत कॉमन है, ये सब सब फेस। और सेल्फ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस तो सब में ही होता है। मेरा प्रीलिम्स में नहीं, पर प्रीलिम्स निकला। जब मैं मेंस लिख रहा था, तो मेरा ऑप्शनल नहीं था, कुछ भी नहीं पढ़ा था मैंने ऑप्शनल। तो मैंने सोचा कि मैं 70-80 दिनों में क्या ही ऑप्शनल होगा। बट वो मेरे ऑप्शनल में तो कुछ खास मार्क्स आए नहीं। बट लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस सब में होता है। तो थोड़ा सा ऐसा अपने माइंड को थोड़ा सा बेवकूफ बनाना है, जैसे वो आमिर खान अपने दिल को बेवकूफ बना। बेवकूफ, थोड़ा सा वो टाइम बस जाने दो। कोट है। तो पता नहीं कब अच्छा टाइम आएगा, बट आएगा कब आएगा वो पता नहीं। बस अभी के लिए वो सिचुएशन से निकलना है, यही ट्राई करो। और जो भी आपका ये प्रॉब्लम है, अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ डिस्कस करो, आपके मेंटर्स के साथ या फिर किसी कलीग के साथ करो। और आज की स्लाइड हाँ खत्म, यही यही था। और ये जो टॉपिक है
ये दो टॉपिक मैं बाद में डिस्कस करूंगा। ओके, ठीक है। Not an issue. So basically, you'll have to develop an understanding that if I am a district magistrate, I shall not discriminate among the citizens.
तो वो होगा ऑन व्हाट ग्राउंड्स आई शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट। आपका जो पढ़ने का तरीका है ना, दैट हैज टू बी वेरी डिफरेंट। नहीं तो आप जिंदगी भर पढ़ते रह जाओगे बुक को, एंड यू विल कीप ऑन अंडरलाइनिंग हीज, ओ, शुड, शैल, आप कभी नहीं समझ पाओगे। तो here in the class we are not to mug up the things, we are here to develop an understanding, and our work starts। और आपका काम और चैलेंजिंग है, ठीक है। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, if you are selected, then you will have to administer this country in accordance with this constitution। तो जब आप रटे हुए रहोगे ना, तो आप कभी नहीं काम सीख पाओगे, क्योंकि आप शास्त्री इंस्टीट्यूट एकेडमी में जाओगे ना आफ्टर सिलेक्शन, वहां पे पॉलिटी, गवर्नेंस, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब बेसिक्स में पढ़ाया जाता है। तो अगर अभी हम अच्छे से वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, वहां द थिंग्स विल बी इजियर फॉर अस। ये भी एक पर्पस होता है। नाउ व्हेन वी टॉक framing of the constitution, now the first question that comes before us is, who framed the constitution of India? Was a group of, generally whenever I ask the students, they say, sir, Dr. B.R. Ambedkar. Dr. B.R. Ambedkar single-handedly did not write the constitution. Yes, it was a group of persons. He was the chairman of the drafting committee. This part we are discussing is important from the prelims point of view. I will tell you some points also. But first of all, it is a story that we need to understand. You see, पहले कहानी है, कहानी पहले सुन लेते हैं, फिर मैं कुछ फैक्ट्स होगा वो लिखवा दूंगा आपको। बाहर तो एवरीथिंग शुड बी देयर, क्या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नीडेड, इट विल बी देयर इन योर नोटबुक। नाउ यू सी, इट ऑल स्टार्टेड व्हेन द ब्रिटिश डिसाइडेड that we will be getting independence. Now the first question was that who will frame the Constitution of India, how the members of the Constituent Assembly will be elected. Then it was decided that the provincial assemblies, they will be electing the members of the Constituent Assembly. The members of the Constituent Assembly by the people. The members of the Constituent Assembly were not directly elected by the people. अब आप बोलोगे सर, why they were not directly elected by the people? देखो, basically at that point of were of the view that let the members of the Constituent Assembly be directly elected by the people. There was a practical problem. First of all, you will have to make the voters list, then that will take time, समय लग जाएगा बहुत ज्यादा। Then after that, even that is done, you will have to conduct elections, you will require logistics for that, booth बनाना पड़ेगा, you will need officers for that, such a vast country, उसमें बहुत समय चला जाएगा। Then हुआ कि भाई देखो 1935 में क्या था, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट was passed by the British Parliament. Some of you may have heard about the Government of India Act. Some of you may not have heard about the Government of India Act. ब्रिटिश हमें रूल कर रहे थे, तो जो एक्ट जो था, which was there during the British time, to by which we were ruled, that was Government of India Act. So from time the British Parliament enacted the Government of India Acts, and in the Government of India Act 1935, it was mentioned that there will be elections to elect
द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबलीज। अभी जैसे हम लोग स्टेट्स बोलते हैं ना, उस वक्त देयर वर प्रोविंशियल असेंबली, दैट्स लाइक बंगाल, Madras. So we had got central provinces, united provinces, Bombay. So the provincial assemblies were there. So it was decided कि भाई वहां इलेक्शन हुआ था 1935 में, members of the provincial, no doubt the members had resigned in 1937. सबने रिजाइन कर दिया था, मतलब it was in protest against the British government, but their name was there. These people have been elected from Bombay, these people have been elected from Bengal, these people have been elected from central provinces. List was there. So it was decided that the members of the Constituent Assembly, they will be elected by the members of the provincial assemblies. Means you have decided these many members will come from Bengal. Members of the assembly, one from Bengal. जैसे अभी राज्यसभा का इलेक्शंस जब होता है, तो जैसे महाराष्ट्र का रिप्रेजेंटेटिव अगर है, तो कौन इलेक्ट करता है? द एमएलएज, जो हमारे एमएलएज होते हैं, दे इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। तो अब जैसे राजस्थान, अब राजस्थान से जैसे इफ यू रिकॉर्ड इन राज्यसभा, then the MLAs of Rajasthan will be electing these many members, 10 members, 12 members, whatever it is. So अभी जैसे राज्यसभा के members, they are elected by, in the same way it was decided that the members of the provincial assemblies, they will be electing the members of the provincial assemblies from that state. ये हुआ the criticisms of the constituent assembly. क्यों? क्योंकि जो मेंबर्स थे ना प्रोविंशियल असेंबलीज के, दे वर नॉट इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। अभी जो वोटिंग दैट वी डू, व्हाट इज दैट? इट इज यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। सफरेज मींस राइट टू वोट, एंड यूनिवर्सल, इट इज गिवन टू एवरीवन हु इज एन एडल्ट, irrespective of religion, caste, sex, everyone is given the voting rights. So but the British had not given voting rights to everyone. तो आपके हिस्ट्री और अच्छे से डिटेल में ही विल टेल यू। सो बेसिकली यहां पे अगर आप, इफ यू से दैट सर्टेन सेक्शंस वे नॉट गिवन द राइट टू वोट, ये क्रिटिसिज्म है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज नॉट ए ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। ये भी मैं आपको बताऊंगा, ये सब इंटरव्यूज में होगा, है ना, इसका पर्पस प्रीलिम्स, मेंस एज वेल एज इंटरव्यू। क्योंकि ऐसे भी अगर आप देखोगे ना, then in the interviews it is polity and economy, two things. You'll have to develop an understanding of the political aspect as well as the economic aspect. ये दोनों strong है, and your local, that is Maharashtra and जो भी आप state के हो, then you will be get through the personality test. Now in the elections, basically what we saw was that the Congress got majority of the seats, because if we talk about this part, which is now in India, obviously in almost all the states there the Congress was there. So it was a Congress dominant body. Up. Two observations I share with my students, because you need to develop an understanding of the constitution. आपको समझ जब तक नहीं होगा ना, तब तक आप इसको ऐसे ही पढ़ोगे। देखो, the first observation that I share with my students is with respect to the election to the Constituent Assembly. Highest level of political tolerance was shown by the Congress during the elections. Dr. B.R. Ambedkar. He was not a congressman. He had resigned from the Congress. Why? Because he had ideological difference with Gandhi, especially on the issue of untouchability. So he was not a congressman, and वो भी नहीं, he was not from Muslim League also. वो तो थी ही नहीं किसी पार्टी में। तो यहां पे अगर आप देखोगे, तो हाउ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर became the member of the Constituent Assembly. He was from Bombay.
Earlier, Maharashtra was known as Bombay. He was from Bombay. But he did not file his nomination paper from Bombay. Why? Because the Congress had given the candidates who were to contest from Bombay. So there was no vacancy here. But these people will fight from Bombay. The list was also there for Bengal. But adjustments were made in the list of Bengal. And one member, he said, I will not contest and let Dr. Ambedkar contest from Bengal. So whenever you will see the Constituent Assembly debates, तो ना वहां पे देखोगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ब्रैकेट में दिखा रहेगा बंगाल. सो ही रिप्रेजेंटेड बंगाल इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. अब ये तो हुआ. तो इवन दो ही वाज नॉट ए कांग्रेसमैन, the Congress party, that is the high command, issued directives to the members, you should vote for Dr. B.R. Ambedkar because of his intellect. Up. Second example, Dr. Shyama Prasad Mukherjee. Dr. Shyama Prasad Mukherjee, he belonged to the right-wing ideological group, that is Jan Sangh. Earlier the BJP was not there. Earlier it was Jan Sangh. So here, Dr. Shyama Prasad Mukherjee, he also filed his nomination paper from. अब आप बोलोगे, what is this right wing and left wing? You may have heard it, leftists, rightists. देखो, leftists are those who change the system. Leftists are those who want to change the system. That is, nothing is good. We need to change the whole system. Socio-economic transformation is needed in this society. That is the leftists. Rightists are those who want to preserve the status quo. जो आ रहा है उसको चलने दो. That is, tradition, culture has to be protected, has to be preserved. तो जो लेफ्ट पॉलिटिकल पार्टीज में कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं? द सीपीआई, सीपीआईएम, ये हुए लेफ्ट पॉलिटिकल पार्टीज. It is political party, the Bharatiya Janata Party. It is political party. Why? Because it wants to preserve the culture, the tradition. उस पे ये ज्यादा देते हैं ना, इसलिए इनको बोलते हैं rightist party. So he belonged to Jan Sangh, which was a rightist political party. Rightist nomination paper, the Congress leadership ensured that he should also win from Bengal. Up. If you will be asked a question in the interviews also, interview जब होते हैं बहुत अलग अलग तरह के होते हैं. अरे you have read so much of there is a debate going on around Constituent Assembly, that the Constituent Assembly was not a true representative of the people of India. Do you agree with it? देखो, there is a difference between fact and understanding. History understood, and understanding of history has to be there. तो अगर आप उसी समय बोलोगे yes yes sir, it was not a true representative of the people of India, on that day your result will be declared. उसी दिन आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा. क्या रिजल्ट होगा? Negative result. Why? Because if this candidate has no faith in the Constituent Assembly, after becoming a civil servant, he will not administer this country in accordance with this constitution. वो तो अभी से बोल रहा है कि the members of Constituent Assembly were not the true. How to handle such questions in the main examination? You should say that, sir, some of the historians are of the view that the members of the Constituent Assembly were not the true we can say basically were not directly elected by the people of India. And that is why the Constituent Assembly was not the true representative of the people of India. Because in social sciences, context is more important than text. दो चीजें होती, one is text, other one is the context. So once you tell the board that, sir, some of the historians are of the view that the Constituent Assembly of India because they feel that the members of the Constituent Assembly
were not elected on the basis of universal adult suffrage. Means all the adult citizens were not the voters, because they were elected by the members of the provincial assemblies, and the members of the provincial assemblies were not elected by everyone. All adults were not the voters. But sir, आपने कॉन्टेक्स्ट बता दिया, but उसके बाद दोबारा बोलना है. But sir, when we talk about the composition of constituent assembly, we see that the members of the constituent assembly were from various parts of the country, from south, from north, from central India, western India, from eastern India, as well as from northeast also. Not only this, sir, the people of all the religions, they were also represented in the constituent assembly. Different sections of the society were also represented, and the downtrodden were represented by none other than Dr. B.R. Ambedkar. Then, sir, people of all the ideologies were there in the Constituent Assembly. For example, the Socialist Bloc was represented by Pandit Nehru himself. The rightists were represented by Dr. Shyama Prasad Mukherjee. तब जाकर के he has got an understanding of the constitution. He has understood things. He has not mugged up the things. ये एनालाइज कर सकता है. You can analyze the things. Such type of analytical brain is needed. आप you will be a DM. आपको अपने से डिसीजन लेना है ना. So you'll have to think rationally. अब ये तो हुआ first observation. Now, after the constitution, after the constituent assembly elections were held, the first session took place. It was boycotted by the Muslim League. The Muslim did constituent assembly for Pakistan. The leaders of the Indian National Congress talked to them, and basically it was in the month of December that the first session had taken place. It was 9th December. So from that day, we chalo theek hai, we were talking, even they boycotted it. Our leaders reached to the members of the Muslim League that let us be united country, if you'll be a united country. They said no. Okay. Then, but we were focused from day one. And on 11th of December, the Constituent Assembly, it elected Dr. Rajendra Prasad as its chairperson or the president. Different committees were set on different matters. For example, related to the fundamental rights, there was a committee. There was the rules committee. There was a committee of the Union Constitution, committee of the state constitutions, flag committee. So different type of committees were set up. 22 committees were set up by the Constituent Assembly. And after that, another observation I will tell you. Generally, whenever we talk about our constitution, people feel that it is articles 1, 2, 3, 4, 5, 6. But how these articles were written? It was not that a closed door meeting used to take place and the members used to write, okay, this is the constitution. After the first was prepared, then the chapter-wise discussion took place in the Constituent Assembly. Chapter-wise discussion. And each and every chapter of the Constitution, it was first of all introduced in the Constituent Assembly. The members used to discuss it. They used to suggest amendments also. And when the consensus was reached, then only it was adopted. Voting bhi hoti thi. There used to be voting at the end of the day that this particular chapter of the Constitution is being. Now, when Dr. Rajendra Prasad used to see that these 3, 4, 5, 10 members
of the Constituent Assembly, they will not vote in favor of the chapter or the part. It did not allow voting. अब ये खड़ा हूं, आंख से मैं समझ जाऊंगा कि आप क्या चाहते हैं. Some members will not vote in favor of it. वो बोलते थे नहीं, the house has been adjourned for the day. We will see tomorrow. That is the next day at 10 o'clock or 11 o'clock, जो time होता. The meeting of the Constituent Assembly used to take place in the Central Hall of the Old Parliament. जो अभी Old Parliament हो गया ना, उसमें Central Hall था, जिसमें the joint meeting to take place. There the Constituent Assembly used to sit. इसीलिए उसका नाम चेंज करके इन्होंने लिख दिया संविधान सदन, because the constitution basically was enacted in that room where the joint sitting used to take place, and the new parliament building is known as Sansad Bhavan. So up the house has been adjourned for the day. After that it was over, but the members used to meet again on the same date, not in that but somewhere else. After 1 hour, 2 hours, वो दोबारा फिर मिलते थे. They used to meet again, and they used to discuss the constitution again. जो पार्ट को लेकर के था ना, some members are saying no, we want some changes. They used to discuss that chapter again, unofficially, informally. Now see the dedication of our constitution makers. आप लोगों को लगता होगा ना कि आर्टिकल 1, 2, 3, 4 लिख दिया, बहुत आसान है. And you see how the consensus was developed. After that, the members who were opposing that particular chapter or the part, they used to say, because of this reason we are opposing it. Then what is the way out? You can suggest other members. They used to, और राम को उठते थे वहां से when the consensus was there on that particular part. Now see the dedication of our constitution. Dr. Prasad used to be informed that, sir, we will be making some changes here, and so we need your permission. So changes were introduced accordingly, and then after that again a brief discussion, and then the part or the chapter was adopted by the Constituent Assembly. इतना मैंने आपको बताया. क्यों बताया? एक सेंटेंस पूछते हैं प्रीलिम्स में. The Constitution of India was based on consensus. It was based on consensus. ये बुक में आपका लिखा हुआ मिल जाएगा. But how consensus used to be reached? अगर अच्छा, so the teacher had told us in the class, so this will be the correct statement, that the Indian Constitution was based on consensus. तो UPSC में अगर if you have developed the understanding, you will be able to answer the question, because such statements will be there in the prelims examination that the Constitution of India was based on consensus. उसके बाद अब स्टूडेंट आ गए, सर इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? क्यों? उनके टीचर ने उनको ये कहानी नहीं बताई, उनको बोल दिया कि बेटा ये देख लो, based on consensus. So there is a hearing impact. You need to develop an understanding of it. After the first draft was prepared, 8 months were given to the people of India to give their views. Hard copies of the Constitution was kept in the public libraries. Those who were more educated, वो बैठते थे जैसे ऐसे आप लोग बैठे हो ना, the people used to sit, and the educated persons, they used to come, okay, this is your constitution. They used to read it. एक बॉक्स यहाँ पे लिखा रहता था कि भाई, those who want to give any suggestion, you can put your suggestion, you can to the Constituent Assembly. You believe that at that time more than 7,500 amendments
were suggested by the Constituent Assembly, by the people, and nearly 2,500 amendments were adopted by the Constituent Assembly, because there are a lot of overlap here. And the Constituent Assembly adopted the Constitution on 26th of November 1949. From that day, some of the aspects they came into force, but rest of the Constitution, it came into force from which date? From which date our Constitution came into force? 26 January 1950. This this day is celebrated or observed as the Republic Day. Now another question. Why 26 January is observed as the Republic Day? What is the logic behind it? Okay. So that is 26 January 19, the date was chosen. That is, from that day the Constitution will come into force. But why Republic Day? Why it was not termed as Constitution Day? When the NDA came to power, then it said that we will be observing 26th November as Constitution Day, and 26th January, as earlier also, it was observed as Republic Day. The reason is that India was declared as a republic on 26th of January 1950. What is a republic? A republic is a state where the head of the state is an elected one. The head of the state is an elected one. And 26th of May, Dr. Rajendra Prasad had taken oath as the first president of India. So in the morning of 26th, we had an elected head of the state. Before that, we had the governor general who was not elected one. So ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं. Republic, democracy, ये सब तो republic, that is why it is Republic Day. And when the NDA came to power, then it said that, okay, we will be celebrating Constitution Day on 26th of January 1950. Now, sometimes the questions may be asked from this framing of the Constitution in the prelims examination. We are talking UPSC level. At the state level, more questions can also be there. Facts, you can write it. The elections, you can write in points only. The elections to elect the members of the Constituent Assembly, the elections to elect the members of the Constituent Assembly were held in July 1946. In July 1946. Full stop. The members of the Constituent Assembly, were elected by the members of the Provincial Assembly. Were elected by the members of the provincial assemblies. Provincial assemblies. Full stop. Next. The first session of the Constituent Assembly was held on 9th December 1946. 1946, full stop. It was presided over by
Dr. Sachidanand. It was presided over by Dr. Sachidanand Sinha. This was the question which the UPSC had asked this year. वही मैंने बोला, कल की क्लास है, 2 क्वेश्चन मैंने वो बताया. आज की क्लास में was also a question which was asked. That is the temporary presiding officer. So basically, he was the temporary presiding officer, or he presided over the first session of the Constituent Assembly. So this name is important. अब तो इस साल पूछ लिए तो अगले साल नहीं पूछेंगे. एकदम निश्चिंत हो जाओ. जो अभी है ना, next year they will not be asking. Then in the next point you can write, the Muslim League boycotted the session and demanded the Muslim League boycotted the session and demanded a separate constituent assembly for Pakistan. Next, on 11th December 1946, Dr. Rajendra Prasad was elected as the President of the Constituent Assembly. Was elected as the President of the Constituent Assembly. Next. Sir B.N. Rao आर ओ हो जाने से राव हो जाएगा. वो कहां का है? आंध्र प्रदेश चले जाएंगे, तेलंगाना. RAU है, इट इज RAU. सर B.N. Rao was constitutional or legal advisor to the Constituent Assembly. ये सब स्टेट PCS. सर B.N. Rao, द अनसंग हीरो. इनका नाम बेचारे का कोई नहीं जानता है. क्यों? इनसे वोट नहीं मिलता है. बट ही वॉज द मोस्ट लर्नड पर्सन. अगर आप इनका आज देखना गूगल में, यू विल सी दैट he was the mind behind the Constitution of India. He had gone through all the constitutions of the world. ये नहीं सोचो क्या मेंबर्स जो बैठे थे वो नहीं. He was the person, and he used to give advice to the Constituent Assembly that okay, on these aspects you will have such type of things. अगर कोई query थी ना Constituent Assembly में, कभी confusion कुछ, then the matter was referred to Sir B.N. Rao. Then next, the Constituent Assembly constituted 22 committees, to give inputs Now, if you will be giving your state PCS examination, then before appearing in the examination, you should have a glance that what were the different committees and who were the chairman of that committee. If you are appearing in the state PCS, in the UPSC examination, the UPSC is not going to ask the questions on the chairman of the public service, sorry, of your, we can say this committees. But the state PCS, they may be asking such questions because in the state PCS examination, more factual questions are asked. Then, next point you can write.
The drafting committee was headed by Dr. B.R. Ambedkar. The study material that we will be providing you, it will be having all the things in detail also. But in the lectures, pinpointed things are there. In the state PCS examination, if you wish to know that who were the other members of the Constituent Assembly, then you can refer to it. T.T. Krishnamachari, K. Munshi, these were the names. Then next point you can write. The Constitution was based on consensus. The Constitution was based on consensus. There is always a hearing impact of the class. Now, if this statement is there in your prelims examination, the consensus I have spoken 5 to 6 times. Acha, the teacher had used this word consensus. So it will be the correct statement. That is, we can say, the benefit of the classroom teaching and the context also. It is not that you will be going there and, okay, consensus or what, I am not understanding it. So basically, there is always a hearing impact of the class. The next point we can write. The Constitution was adopted. The Constitution was adopted by the Constituent Assembly on 26th November 1949. 26th November 1949, full stop. From that day, some of the provisions came into force. Some of the provisions came, C-A-M-E, came into force. Like Articles 5, 6, 7, 8, 9. These were the articles related to the citizenship clause. ठीक है ना? So they came into force from that day only. Then comma 60, 60, 60, 60, 24, 366, 367, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, and 394. In bracket you write, as per Article 394. In the bracket you can write, as per Article 394. So the list that you have written here, that is, these articles will come into force. It is mentioned. Now you see, everything has been mentioned in the Constitution. It is not that I have prepared a list. So what is mentioned in Article 394? It is mentioned in Article 394 that this Constitution will come into force from 26th of November 1949, and these articles will come into force from that. और ये भी नहीं पता, आर्टिकल 394 में ये भी लिखा है, rest of the provisions shall come into force from 26th of January 1950. ये भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है. Basically, when people say, feel, अच्छा वो तो चलो ठीक है, it was mentioned in the Constitution itself in article number 394. So this list that you have written, that which articles came into force from that day, it is mentioned in which article? 394. And in which article it has been mentioned that
the constitution, the rest of the provisions will come into force from 26th of January. It is also mentioned in article number 394. In the next sentence, you can write the rest of the provisions, the rest of the provisions came into force from 26th January 1950. Full stop. On that day, the Constituent Assembly, on that day, the Constituent Assembly ceased to exist. The Constituent Assembly ceased to exist, transformed itself and transformed itself into the Provisional Parliament of India, the Provisional Parliament of India until a new parliament was constituted in 1952. Up 26 January 1950, the Constituent Assembly ceased to, Constituent Assembly खत्म हो गई उस दिन, ठीक। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डिसाइड किया कि वी विल एक्ट एज द प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया till the new parliament is not elected. So from 26th of January 1950, which body became the Parliament of India? The answer will be Constituent Assembly. Which body acted as the first Parliament of Independent India? The answer will be Constituent Assembly. क्योंकि elections तो 1951 में हुए, and the new parliament came into, we can say it came into existence in 1952. तब तक लॉस कौन बनाएगा देश के लिए? तब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बट इट वाज टर्म्ड एज द पार्लियामेंट। ठीक, तो ऐसे इमेजिन कर, मेंबर्स जो बैठे थे इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली केम टू एन एंड एंड द सेम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंटिन्यूड एज द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री। सो सच क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, दैट आपके स्टेट पीसीएस में भी, which body had acted as the first parliament in India? The answer will be Constituent Assembly. Now, at its commencement, means when the constitution commenced, इसमें लिखिएगा at its commencement, constitution had 395 articles. Constitution had 395 articles divided into 22 parts and schedule and 8 schedules. At present, it has approximately 490 articles. It has approximately 490 articles divided into 25 parts
and 12 schedules. Now you see, Constitution of India, even today, the last article has been numbered as 395. उसके beyond नहीं है 396, 397, 398. It is not like that. But we have written 490 articles approximately. Approximately. Now, this is our foundation class. So you people need to know what is part, what is article. Then only you will be able to understand the things in a better way. Now you see, first of all, when we talk about the parts, broader aspects are termed as parts. Like this. Now, or onwards. Now here, if we talk about 1, 2, 3, 4, after the parts, we have the articles. So we have the articles 1, 2, 3, 4 like this. So parts, and then we have the articles. Then there is no need to mug up things. That is in which part, which articles are there. No, no, कुछ ना चीजें automatically you will come to know about it. Now, so parts, then we have got the articles. Some of the parts are multi-dimensional. Means they have got different dimensions. For example, यहाँ तक तो we have got the chapters and then we have the articles. Sorry, the parts and then we have got the articles. 5. Part 5 deals with the union. So union basically is a multi-dimensional topic. In the union, we have got the union executive, union, that is legislature, that is the parliament. Then we have got the judiciary. Here we have got the chapters. Chapter 1, executive, and the articles related to the president, the vice president, the council of ministers, ऐसे करके. Then chapter number 2, the parliament and the articles related to it. So part, then chapters. तो जो बड़े बड़े पार्ट्स है ना, उसमें चैप्टर्स हैं. फिर उसके बाद जैसे आप देखोगे पार्ट 6, it is related with the state. So here governor, council of ministers, we have got the state legislature, legislative assembly, legislative council, ऐसे करके articles. So first of all, we have got the parts,
then we have got the chapters, and somewhere we don't have chapters, we have got only articles. Basically, parts are the broader aspect. Now here you see 390 articles. The last article has been numbered 395. Number 490 approximately. In the constitution, during we will come across certain numbers. Articles 1, 2, 3, 9, 10, 19, 19, like this. Then across certain numbers. Now, here, when you see the numbers like this 1, 2, 3, 4, 5, 6, these were there in the original constitution. Then some articles, they are large, they have got different clauses within them. So clauses have been written like this, or the clauses have been written like this, or the clauses sometimes have been written like this also. So if I say in the class article 19 clause 1, article 19 clause 1, you need to write like this, okay? And it is a part of article 19, it is not a separate article. If I say article 67 clause B, you should write like this, a small b. Our constitution makers had used interchangeably. कहीं उन्होंने ऐसे लिखा है, कहीं उन्होंने ऐसे लिखा है. So it number 67, it is also not a separate article. Some clauses, they have got sub clauses. Sub clauses are written like this. Article 19 clause 1 sub clause A. It is also a part of article 19. But wherever you will see the capital letters, it means that these articles were not there in the original constitution. See, ऐसे जहां भी देखोगे ना, they were not there in the original constitution, commencement of the constitution के commencement के बाद they were added. So if you add this number and this number 21A, 31A, 31B, 31C, ऐसे, then it will be around 90, 385, 388, sorry, 488, 490 approximately. अब आप बोलोगे सर, why we have used this word approximately? The number of articles keep on changing. For example, in the last session, in the last year, in the month of September, the constitution amendment had taken place. 2 new articles, 3 new articles were added, providing for reservation for women in the Lok Sabha. Then separate article was added, provision for the reservation for women in the Legislative Assembly. Then in the Legislative Assemblies of Delhi and Puducherry. तो ये सब के लिए new articles were added. So new articles were added. Some articles are repealed also. तो अब इसलिए किसी एग्जाम में कभी भी ये नहीं पूछते हैं how many articles are there in the constitution. अभी आप कुछ पढ़ोगे, देखोगे इन द नेक्स्ट सेशन, अभी मॉनसून सेशन अभी चल रहा है, हो सकता है कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो जाए. न्यू आर्टिकल कैन बी एडेड, सम आर्टिकल कैन बी रिपील्ड ऑल्सो. रिपील का मतलब होता है हटा देना. इट कैन बी रिपील्ड ऑल्सो. सो दैट इज वाई. तो आपसे कोई पूछेगा ना, आप तो अपने क्लास में अगर बोलूंगा 1A, तो यू विल राइट A. इफ आई द पार्ट ऑफ द आर्टिकल, you combine these numbers and these numbers, then it will be around 490.
इट कीप्स ऑन चेंजिंग, इसलिए कभी भी ना स्कूल में भी आज तक नहीं पूछते अब तो कि हाउ मेनी, ये पूछते हैं हाउ मेनी आर्टिकल्स वेयर देयर इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। दिस कैन बी ए क्वेश्चन, और स्कूल के क्विज में ऐसे आपके एग्जाम में नहीं पूछेंगे। ये तो वो बेसिक चीज, आप नोट करके नीचे लिखोगे NOTE। ये समझ में जानना ना कि हाउ टू रीड द कॉन्स्टिट्यूशन, देन ओनली वी विल बी रीडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। नोट करें, 26 November 1950, sorry, 26 November is observed as the Constitution Day. Constitution Day. Full stop. The objective, the objective, the objective of this day, of observing this day, is to imbibe, IMBIBE, is to imbibe the spirit of the Constitution, spirit of the Constitution, like justice, like justice, liberty, equality in the citizens, in the citizens. ये भी that which of the following is the objective of observing the Constitution Day? तो ऑब्जेक्टिव क्या है ये बता, your constitution has got these values, so these values have to be imbibed by us. अब ये एक टर्म आप हमेशा सुनते हो, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। ये क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी? दैट इज व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन वांट्स टू से, द आइडिया ऑफ जस्टिस, द आइडिया ऑफ इक्वालिटी, द आइडिया ऑफ लिबर्टी। अभी भी चीफ जस्टिस ने भी कुछ दिन पहले बोला है कि द जजेस शुड फॉलो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या है? दिस इज द आइडिया दैट व्हाट इज द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, what types of values are given importance by the constitution makers. So ये हमारे अंदर इम्बाइब करने के लिए ये डे हम लोग मनाते हैं। अब नाउ एक अनदर बेसिक we needed to know, PSC में much difficult questions are not asked. This year also I told you what question was asked from here. Now another basic thing we will be discussing today, it is the majority required under the Indian Constitution. क्योंकि अभी देखो पार्लियामेंट, भाई द गवर्नमेंट इज नॉट इन मेजोरिटी, अभी गवर्नमेंट के पास ये मेजोरिटी नहीं है, गवर्नमेंट ये बिल नहीं पास कर। सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजोरिटी? तो बाद में कभी न्यूज़पेपर भी आप पढ़ोगे ना, थिंग्स विल बी इजी फॉर यू। Types of majority under the Indian Constitution. The first one is the simple majority. Simple majority is more than 50% of the members present and
voting. The majority is the number required to pass any bill or any resolution in the legislature, whether it is your state legislature or we can say at the central legislature. So it is more than 50% of the members present and voting. Dekho, what is this more than 50% of the members present and voting? Suppose in the Lok Sabha, the total strength of the Lok Sabha is 543 members. All the members are not present in the House daily. Suppose on a particular day, 500 members are present. 500 members are present. Then in the voting also, it is not necessary that all the members should vote. It is not necessary. Sometimes what happens, the whole opposition walks out. पूरा opposition walk out कर जाता है, मतलब चला जाता है हाउस छोड़ के कि नहीं, will not be there. Suppose out of 500, so when discussion is taking place, when the voting takes place, some of the members, they will say that we will not take part in the voting. Suppose 40 members abstain. Abstain means the members are house, but they will not take part in the voting. That is abstain. So present and voting 460. Simple majority here will be 460 divided by 2 plus 1. Why we have written plus 1? Otherwise it will be tie. It will be a tie. So that is why plus more than 50% of the members present and voting. It is known as simple majority. Even if you are present in the house, you are not taking not taking part in the voting process, your vote will not be counted. कोई मतलब आप हाउस में बैठे हुए भी हो, आप वोट नहीं करते हो, it hardly matters. You will be counted only when you are voting. This 460 members will be counted. Their voice will be counted. It is known as working majority. It is also known as working majority. Now, suppose you have not understood it. I will try to give you another example. Suppose 15 of us are sitting in the class. 15 of you are there as online students. Suppose the strength is 30. Now, if I ask you a question that whether you want a holiday tomorrow, it is a hypothetical question. There will be a class. So then out of 30, 10 of you will say, sir, we will not take part in such type of voting. If there will be class, we will come. Otherwise, we will also take rest. So 10 of you, what you did? You abstained. Means you did not take part in the voting. So how many of you took part in the voting? 20. So what will be the simple majority? 20 divided by 2 plus. So this is the easiest majority required under the Constitution of India. That is why it is known as बोलते हैं काम चलाओ बहुमत, ठीक है ना, working majority. Now here you can write as note E. Wherever the Constitution is silent, wherever the Constitution is silent, on the type of majority required,
on the type of majority required, comma, it is assumed that simple majority is required. It is assumed that simple majority is required. So nowhere it has been mentioned. The word simple majority has nowhere been mentioned in the constitution. Wherever in the constitution it is mentioned that this bill has to be passed by the house or it has to be passed by the house, it means simple majority will be required. Because everywhere the type of majority will be mentioned. कि भाई इसके लिए this majority will be required. So wherever the constitution is silent, it only says it has to be passed by the house or it has to be passed by the houses of the parliament. Then simple majority will be required. तो ये नहीं कॉन्स्टिट्यूशन कहां लिखा हुआ है. That is why simple majority will be required. Is it clear to all of us? Now coming to the second one. Second type of majority is absolute majority. Absolute majority is more than 50% of the total strength or members of the fixed. It will be 543 divided by 2 plus 1. In the Rajya Sabha, it will be 245 divided by 2 plus 1. You all are from only. What is the strength of the Maharashtra Legislative Assembly? In the Maharashtra Legislative Assembly, it will be 288 divided by 2 plus 1. UP State Assembly, it will be so basically wherever it will be written majority of the house, then this majority will be required. It is also known as majority of the whole house. So wherever in your constitution it is mentioned that is majority of the house is required or the majority of the whole house is required, then numbers. Now you will maybe thinking that where this majority is required. This majority is required for the formation of the government. This majority is required in the lower house, in the popular house, for the formation of the government. For example, at the central level, in the Lok Sabha, the Bharatiya Janata Party plus the allies, means the NDA, it has got 272 members, which is
more than 50% of 543. That is why the NDA has got its government at the central level. In Maharashtra, the alliance of the Bharatiya Janata Party plus Shiv Sena Sindhe group plus NCP Ajit Pawar group, it has got more than 50% of 288. That is why they are in power. They are in power. So which political party or which coalition forms the government which has got more than 50% of the members in the popular house, in the lower house? At the state level, Vidhan Sabha or Legislative Assembly. At the central level, it will be the Lok Sabha. So the party which gets more than 50% of the seats in the lower house, in the popular house, it forms the government. ठीक? तो बेसिक चीज है. But many मतलब students, they do not have an idea. They read polity, everything, but they do not have idea that why this government is formed. Why? Because this number, they know, okay, 272. But in technical language, it is known as absolute majority. पूर्ण बहुमत बोलते हैं. ठीक है ना? अब ये हुआ absolute majority. So the government, absolute majority is required house. Then coming to the third type of majority, it is effective majority. Effective majority is more than 50% of the effective or earlier what we had written, more than 50% of the total strength or the total membership of the house. Here what we have written, it is more than 50% of the effective or the then strength of the house. The effective or the then strength. Now what is this effective or the then strength? Is equal to strength of the house minus the vacancies. Here the vacancies are not counted. Whenever effective majorities will be required, the vacancies will not be counted. यहाँ पे क्या था ना कि number. Even if the seats are vacant, it hardly matters. Here, even if the seats are vacant, it hardly matters. But here, the seats will not be counted. For example, suppose in the Rajya Sabha, we have 245 members. This is a straight 5 members. Suppose 12 seats are vacant. Vacant. Why some seats are vacant now? Because many members from the Rajya Sabha, they contested from the Lok Sabha and they got elected. For example, Piyush Goyal, he was a member of the Rajya Sabha earlier. Then he resigned from the Rajya Sabha. He got elected as the member of the Lok Sabha from Mumbai. So the seat remained vacant. तो ऐसे ही करके ना सीट्स वेकेंट हुई. कभी कोई मेंबर डेथ कर जाता है, the member resigns, the seat becomes vacant. So suppose 12 seats are vacant now. So the effective strength will be
How much? And effective majority 233 divided by 2 plus 1. Now here what case? If it is, because it will be in fraction, if it is less than 5, then the earlier number. If it is 5 or more than 5, the later number. That is taken into consideration. So here the effective strength is taken into consideration. Means the vacancies will not be counted. अगर suppose कल कोई bill आया which requires effective majority, then this number will be taken into consideration in the Rajya Sabha, not this number. This number will be taken, it means absolute majority. This is your effective majority. Now the question before us is, where the effective majority is, so you can write it, this majority is first in the Rajya Sabha for the passage of a resolution for the removal of the president. Now suppose Sri Jagdeep Dhankad is to be removed. He is the Vice President of India. Suppose Sri Jagdeep Dhankad is to be removed, then a resolution will be introduced in the Rajya Sabha. Rajya Sabha will pass the resolution by effective majority. And then the Lok Sabha will pass it by simple majority. We have not written it here. We have written Rajya Sabha. If we write Parliament, then in both the houses. So here we have written Rajya Sabha. So for the removal of the Vice President, this majority will be required. Rajya Sabha. I'll be explaining these things again when I'll be discussing with you the Vice President's office. So here it will be there in the Rajya Sabha for the passage of a resolution for the removal of the Vice President. Secondly, in the respective or legislatures for the passage of resolution resolutions for the removal of their presiding officers, their presiding officers. देखो, who will be the presiding officers? In case of Lok Sabha and state legislative assemblies,
speaker and deputy speaker. They are known as presiding officers. Who is the speaker of the Lok Sabha? See, Om Birla is there. Who is the speaker of your Maharashtra Legislative Assembly? You don't know? Narvekar. Achha. So they are the speakers, so presiding officers. Then, if we talk about the Rajya Sabha, and legislative councils, chairman and deputy chairman. They are the presiding officers. Legislative councils are not there in all the states. In some of the states, we have the legislative council. In Maharashtra also, we have a legislative council. So we have got legislative council as well as legislative assembly in Maharashtra. Now, suppose if the speaker of the Lok Sabha is to be removed, this majority will be required in the Lok Sabha only. If the speaker of the Karnataka Legislative Assembly is to be removed, then this majority will be required in the Karnataka Legislative Assembly, in the respective or the concerned legislatures. If the speaker of the Bihar Assembly is to be removed, then this majority will be required in the Bihar Legislative Assembly. In the month of February, the speaker of Bihar Legislative Assembly was removed, and this majority was required in the Bihar Legislative Assembly. If the chairman or the deputy chairman of the Maharashtra Legislative Council is to be removed, then this majority will be required in the Legislative Council of Maharashtra. So, in a nutshell, if the presiding officer of any house is to be removed, then this majority will be required. Your keyword will be the then strength of the house. Effective majority will be required only in case of the removal of the presiding officer. The vice president, the Rajya Sabha. See, Jagdeep Dhankar is the vice president of India. He is the ex officio chairman of the Rajya Sabha. So that is why, as he is the chairman of the Rajya Sabha, for the removal of the vice president, the resolution is to be introduced only in the Rajya Sabha. No doubt, as he is the vice president, so the Sabha, but by a simple majority. But Rajya Sabha has to be passed by, has to pass it by an effective majority. So simple majority, more than 50% of the members present and voting. If absolute majority, everyone will be counted. Then effective majority, the vacancies will not be counted. Then coming to the next type of majority, special majority. There are three types of special majority. Three types of special majority. First, not less than of the members
present and voting. It is not less than two-thirds of the members present and voting. Suppose in the Rajya Sabha, the strength is 245, and suppose are present and voting. So the majority required will be two-thirds of 230. It is not less than, means even two-thirds will also do. So two-thirds of the members present and voting. In the simple majority, it was more than 50% of the members present and voting. Here it is two-thirds of the members present and voting. So it is also used in certain cases. When I will be discussing with you the parliament, I will be discussing, because today is our second class only, there may be bouncers also. So we'll try to make the things easier for us. So this is the first type of special majority. Now coming to the second type of special majority. Here two conditions have to be fulfilled. Majority of the total strength of the house, that is absolute majority, and not either or, it is and, means both the conditions. Not less than two-thirds of the members present voting. Both the conditions have to be fulfilled. It is not either or, it is and. For example, you say, suppose a bill has produced in the Lok Sabha which requires this majority to be passed. 450 members are present and voting. We require this majority. So suppose in the Lok Sabha, a bill has been introduced which requires this majority चाहिए होगे. 450 members are present as well as voting. Absolute majority is fixed, 272. 272. This is the number that has to be there. 272 has to be there. Plus, not less than present and voting. How many members are present and voting? 450. What will be the two-thirds of 450? You have to appear in the CSAT also. 300. 300. Suppose if out of 450 members who are present and voting, they vote in favor of, which requires this majority, if the bill will be passed or not. If the bill will be passed or not? No. Why? Because 298 may be
more than or equal to 272. That is absolute majority. But 298 is the two-third of. If 300 or more than 300 members are in favor of the bill, then only both the conditions have been fulfilled and the bill will be passed. मिनिमम इतना तो चाहिए ही चाहिए. उसके बाद जो लोग वोट दे रहे हैं, that is 2/3, and this number must be more than 10. Another example, flip side of it. Suppose 400 members are present and voting. What will be the two-third of 100? कितने लोग तुम लोग, हाउ मेनी ऑफ यू, स्कूल में कितने लोग, सॉरी स्कूल में नहीं, कितने लोग तुम लोग पहले साइंस पढ़े हो? हाउ मेनी ऑफ यू? अच्छा, साइंस पढ़े हो तुम लोग, हाँ ठीक. कॉमर्स कितने? कोई नहीं पढ़ता. और फिर आर्ट्स और हिंद सब, अच्छा आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक. तो हम आर्ट्स वाले तो ऐसे भी कमजोर होते हैं मैथ्स में, हमें तो ये टेंशन है नहीं. ये साइंस वाले जो है ना, हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कौन पढ़ा है? आप लोग पढ़े हो, तो आप लोग को सबसे पहले आंसर देना है. हाँ, और सी सेट तो कंपलसरी है. हाँ, उसमें पास हो गए तभी दूसरा पेपर चेक होगा. अब कितना बताया? 267 पॉइंट कुछ, हाँ, तो 267 हो जाएगा, 268 हो जाएगा, हाँ, 267 हो जाएगा. ठीक. सपोज voting in out of 260, out of 400 present and voting, if the bill will be passed or not? No, the bill will not be passed. But it is not the absolute majority. So both the conditions have to be fulfilled. Up the situation. Suppose if 272 members are present as well as voting, suppose 272 members are present as well as, then how many of them vote for this bill? All of them should vote for the bill. अब इसीलिए तो अभी फिर बोल रहे हैं ना कि बीजेपी बेसिकली it is short of majority in the Rajya Sabha now. So it will be difficult. अभी तो ये तो ऐसे ही भी है, अभी 6 महीने में तो इलेक्शंस हो जाएगा. So it will be getting the majority क्योंकि from Maharashtra, from the other states, they have got their MLAs. They will get their members in the Rajya Sabha. But whatever it is, अभी फिलहाल के लिए, अगर सपोज कल कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आ जाता है, it will be very difficult on the part of the government to get it passed in the Rajya Sabha, because in the Rajya Sabha absolute majority is not there with the NDA. इसलिए तो अभी जो गवर्नमेंट का जो है ना, इसलिए तो बोलते हैं ना कि अभी सिर्फ क्या है कि लोकसभा में भी अगर आपकी मेजोरिटी नहीं है, राज्यसभा में भी नहीं है, तो बोल रहे थे कि चलो ठीक है, एक टारगेट फिक्स किया था इतना, इससे क्या होगा कि 272 तो होगा ही होगा, प्लस if it will 450 members are present, you will require 300 members for the constitutional amendment bill to be passed. It will be difficult on the part of the government to get the constitutional amendment bills passed in the Lok Sabha. ये भी है. So without the support of the, मतलब एलाइस को भी छोड़ करके, एलाइस को आप तो भी उतना सीट नहीं है इनके पास. अगर सपोज कि ऑल 542 विल बी देयर, सो उनका 235 543 विल बी सिटिंग इन द हाउस. 2/3 तो लाना पड़ेगा ना. 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग कम हो जाएगा. सो दे विल हैव टू रिलाई ऑन द स्मॉलर पॉलिटिकल पार्टीज देन.
ये सब है। इसलिए मैं आपको बोला कि नहीं, पहले आपको क्योंकि क्या होता है ना कि व्हेन यू रीड, व्हेन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, you will be able to talk to the people logically कि भाई what is the demerit if the government is falling short of certain numbers, then constitutional सिंपल मेजोरिटी है तो आप कोई बिल पास तो करा सकते हो, वो कोई डिफिकल्ट नहीं है, इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। bills have to be passed by both the houses separately by this amendment bill। लिख लो where this, और ऐसे लिखना, this majority is first under article 368 for the passage of a constitutional amendment bill in both houses of the parliament। So not only in both the houses sitting separately, the bill has to be passed। इसमें joint sitting भी नहीं होता है। Then secondly, for the passage of in both houses of the parliament for the removal of the judges of the Supreme Court and the High Courts Auditor General CAG, the Chief Election Commissioner CEC and State Election Commissioners and State Election Commissioner। So to remove these constitutional officers, the majority will be required. This majority will be required in both the houses of the parliament. So it is a difficult majority. So this we can say the second type of special majority will be required cases। एक जगह और होता है in the creation of the legislative council,
वो मैं बताऊंगा व्हेन आई विल बी डिस्कसिंग विथ यू द स्टेट लेजिस्लेचर, देन द थिंग्स विल बी इजियर फॉर यू। अभी तो इतना समझ लो कि हाई कोर्ट के जज को हटाना है, अगर चीफ मिनिस्टर को हटाना है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को हटाना है, then both the houses of the parliament will pass the resolution by this special majority, and then only the president can remove the judges of the Supreme Court or the High Court or the chief election commissioner or the state election commissioner, CAG. Coming to the third type of special majority. It is under Article 61. It is impeachment of the president. It is not less than two-thirds sorry, not less than two-thirds of the total strength of the house. It is the most difficult majority that is required under the Constitution of India. It is fixed. In the Lok Sabha, it is this is the toughest majority that is required under the Constitution of India. Now, before I proceed further, I will tell you one more basic thing. The word impeachment has been used in the Constitution only for the President of India. Only for the President of India, the word impeachment has been used. For rest of the officials, the word removal has been used. But in the loose terms, we have also seen that the word impeachment has been used in case of the judges of the Supreme Court as well as the High Courts. Once in the UPSC paper also, we had seen that it was mentioned impeachment of the judges. Now, if that what is whether the judge of the Supreme Court is removed or he is impeached, or even if the word impeachment is sometimes used, why the word in case of the judges also? Then you will say that, sir, under the Constitution of India, the word impeachment has been used only for the president. That is, under Article 61, it is mentioned that the president has to be impeached, impeachment of the president. And impeachment is a special legislative process. Impeachment is not a normal legislative process. It is a special legislative process. As soon as both the houses of the parliament the resolution by this special majority Rajya Sabha, they will pass the resolution sitting separately.
the president will be impeached. There is no formal removal. It is a special legislative process. And removal is an executive action. Removal is an executive action. The Constitution says, Article 124, Clause 4 says, that a judge of the Supreme Court to be removed by the president, to be removed by the president upon the passage of a resolution passed by both the houses of the parliament, the total strength or membership of the house, and by a majority of not less than 2/3 of the members present and voting. So, removed. After the Lok Sabha and the Rajya Sabha will pass the resolution by this majority, then the formal removal will be by the President of India. It will not be automatic. Suppose if I am the President, you people pass the impeachment resolution, we can say by this majority, the resolution by this majority. Then as soon as you will pass the resolution, the President. But suppose if I am a judge, you pass the resolution by that majority, then the President will formally remove me. So that is an executive action. Then the question will be asked to you, then why? The word impeachment is sometimes used even for the judges of the Supreme Court and the High Courts, the CAG. You say, sir, it is the context. It is the context. Then the person will ask, what is the context? You say, sir, the role played by the parliament in the removal of the judges. And parliament will not pass the resolution, the president cannot remove a judge. It is the role that is played by the parliament in the passage that the word impeachment is used. It is in that context. It is in that context. समझिए, ऐसे you need to develop an understanding. कभी lectures ये hybrid mode में होते हैं. This lectures are in hybrid mode, and the lectures will be there in your portal also. We're giving you the link. So this will help you in revising the example. अच्छा, type of special majority. So what you what the exam will be saved. So it is very mode that we adopt, that is keeping the link in the portal. It is also beneficial for the purpose of revision also, because the teacher will not always be there with you. But whenever second type of majority I had not, what is the example the teacher had given? You can refer, you will be able to understand it easily. These are the types of majority under the Constitution of India and their relevance. तो अब क्या है कि कभी मैं क्लास में बोलूं this type of majority is required. So no doubt I will be discussing the things in detail also. So एक बार आज पढ़ लिए हो, and whenever we will be discussing in the class, you will be able to understand. A better understanding will be there. So you'll not have to mug up these things again and again. So with these basic things, we start our discussion on the Indian polity section. Of the Indian Constitution. Salient features means the important features. Now here you see, there are two ways of approaching this particular topic. One is the one-day examination approach, which we find in most of the textbooks.
इट इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद 3 लाइन उस पर लिख देगा। देन टेकन फ्रॉम डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस, वो 3 लाइन उस पर लिख देगा, ऐसे करके छोटे छोटे। वी कॉल इट एज वन डे एग्जामिनेशन अप्रोच। वन डे एग्जामिनेशन अप्रोच मीन्स एसएससी, लोको पायलट, छोटा छोटा एग्जाम जो नहीं है था वन डे वाला, उसके लिए। सिविल सर्विस, the approach has to be very wide. In your prelim syllabus, there is a topic called political system. If you have seen the syllabus of the UPSC, most of the students जो एग्जाम देते हैं ना, वो प्रीलिम्स का सिलेबस देखते ही नहीं है। वो पता क्या करता है, वो मेंस का सिलेबस देखता है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। प्रीलिम्स पास करोगे तभी तो मेंस देंगे ना, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। बट so prelims the syllabus has been prescribed by the UPSC. Syllabus says political system, and in paper number 2 in the mains examination syllabus, it is mentioned comparison of the world constitution with Indian constitution. So both the aspects have to be read together. So it is not feasible on our part to read each and every constitution separately. So whenever we'll be discussing the salient features of the Indian constitution, we will compare that if there is another type of system which is there in the world, and what are its features. Now, whenever we talk about the salient features, the first important feature of the Indian constitution is that it is a written constitution. It is a written constitution. Now here only a comparison. Some of the constitutions of the world, they are unwritten constitution. ये तो हमको पता, चलो ठीक है, our constitution is a written constitution. But what is an unwritten constitution? How it differs from a written constitution? Here you can, this lecture text will be become a textbook for you. अब लास्ट में जब देखोगे ना, ये पूरा तुम्हारी अपनी किताब हो जाएगी पूरी अच्छे से। यहां लिखोगे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में, a written constitution is that constitution, a written constitution is that constitution, the provisions of which are codified, that is systematically arranged in a single document. In a single document. So codification means systematic arrangement of the different provisions in a single document. Here, this side. An unwritten constitution does not mean, an unwritten constitution does not mean that the provisions have not been written down, does not mean that the provisions
but but they have not been codified. They have not been codified or systematically arranged in a single document. In a single document. Now, when we talk about examples of written constitution, Indian constitution, US constitution, Chinese constitution, the French constitution, etc. When we say unwritten constitution, the UK constitution, the constitution of New Zealand. Now, getting the things in a more easier way, you can say that this document is the Constitution of United States of America. You can easily say that this document is the Constitution of America. This document is the Constitution of China. This document is the Constitution of Germany. आप एक डॉक्यूमेंट को बोल सकते हो कि वो इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, बट इन केस ऑफ यूनाइटेड किंगडम, in case of New Zealand, one document cannot be termed as the constitution of that particular country. कोई एक किताब को आप नहीं बोल सकते हो कि ये यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है, बट दैट डज नॉट मीन कि द थिंग्स हैव नॉट बीन रिटन डाउन देयर. चीजें लिखी हुई हैं, द थिंग्स हैव बीन रिटन डाउन, बट एक जगह पे, एक बुक पे उनको सिस्टमेटिकली दे हैव नॉट बीन रिटन डाउन. जैसे इफ यू टॉक अबाउट द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रोविजंस रिगार्डिंग द राइट्स ऑफ द पीपल, द प्रोविजंस रिगार्डिंग द एग्जीक्यूटिव, द प्रेसिडेंट एंड हिज टीम, देन द प्रोविजंस रिगार्डिंग द यूएस बुक में ना एवरी इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इफ यू सी क्रिएशन ऑफ द न्यू स्टेट, citizenship, fundamental rights, directive principles, the duties of the citizens, then the union government, executive, legislature, judiciary, state government, panchayati raj institution, elections, civil services, language, tribunal, everything has been mentioned in one document. Center state relations. लेकिन एक ही डॉक्यूमेंट में सारी चीजें आपको मिल गई. बट in United Kingdom, it does not mean that they have not written it. They have written the things, but in separate books. Parliament ने उनका एक लॉ बनाया, the Parliamentary Act. The law related to in a separate law book. The laws related to judiciary in a separate book. Then the rights of the bill of rights of the people, एक separate book में. अलग-अलग book में the different type of things have been given. In one document, the things have not been written down. ये है basic difference. Then, second, a written constitution is an enacted constitution. It is an enacted constitution
When we say enacted constitution, यहां एग्जाम्पल लेके लिख लो. The Indian Constitution, the Indian Constitution was enacted by the Constituent Assembly. The Constituent Assembly. Another example you can write. The US Constitution was enacted by the Philadelphia Convention. Philadelphia Convention. Just as we had the Constituent Assembly, so a group of people, they met, then they sat there for 1 year, 2 years, 3 years, jab bhi, and then they wrote the Constitution and said, this is the Constitution of India. This is the Constitution of United States of America. ये हुआ enacted Constitution. On the other hand, an unwritten Constitution is an evolved Constitution. It is a Constitution. A gradual evolution. धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ. कुछ लॉ आज बने, कुछ लॉ 400 साल पहले बन गए, ऐसे करके धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ. 400 साल पुराना लॉ आज भी काम कर रहा है हमारे इंग्लैंड में. यह एग्जांपल, हियर यू कैन राइट द एग्जांपल. The British Constitution has been evolving since 1215, has been evolving since 1215 AD. That is the time of Magna Carta. Under AD. What was Magna Carta? Magna Carta was the decree of the king, declaration of the king, and the feudal lords, they had forced the king to come out with some declaration for the people. वहां पे क्या होता है ना कि monarchy is there. पहले तो monarch was absolute powerful, and there always used to be a civil war type of situation between the royalists and the Puritans. Royalists were those who supported the authority of the king, the monarch. Puritans, they wanted the authority of the parliament. तो जब जब राजा को ना वहां पे क्या हुआ, the king used to come with the declaration. यहां पे the landlord class, it forced the king in 1215 AD that you should come out and you should give some declaration to the people. तो राजा ने 1215 AD में एक घोषणा, I will treat everyone equal. I will treat, no one will be punished unheard. ये नहीं I will take arbitrary decisions. Some of the aspects that he had said in 1215 AD, they are being followed even today in United Kingdom. समय के साथ चेंज होते गए. तो जो 1215 में भी, इट इज ए ग्रेजुअल इवोल्यूशन. ये नहीं कि ये बॉडी सैट डाउन एंड इट रोट द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा नहीं हुआ. ग्रेजुअल इवोल्यूशन तो हमारे यहां भी होता है. जो अमेंडमेंट्स है क्या इवोल्यूशन है, बट
इट इज प्रिस्क्राइब्ड वे। वहां पे ऐसा कुछ नहीं है, पार्लियामेंट को जब मर्जी तो बना। एंड देन तो हुआ। into the third aspect, in a written constitution there is supremacy of the constitution. There is supremacy of the constitution. Here you can write as note, NOTE. Organs of the government owe their origin and derive their authority this was the same aspect that we had discussed in the last class also, that the constitution provides for a limited government. It restricts the powers of the organs of the government. Some questions can be asked in the reasoning assertion, which that is two statements will be there, that in India there is supremacy of the constitution. Second statement will be all the organs of the government owe their origin and derive their authority from the constitution. Both A and R are correct, and R is the correct explanation of A. Reasoning assertion question will be there from this part. So this is how in the last class also I told you, ask question to a question, that what questions can be asked to you. So from here we can derive this question. On the other hand, when we talk about an unwritten constitution, in unwritten constitution there is parliamentary supremacy. In India, there is no parliamentary supremacy. No doubt in the law making area we can say that it is supremacy of the parliament, but in the United Kingdom the parliament is sovereign. Some people they feel that in India the judiciary is supreme. Generally the students say that sir, कभी कभी मैं पढ़ाता हूं ना तो स्टूडेंट्स बोलते हैं सर हमारे यहाँ तो जुडिशरी सुप्रीम है। मैंने पूछा क्यों? बोला सर, a law which will be made by the parliament, a decision that will be taken by the executive, that can be challenged in the Supreme Court and the Supreme Court can declare it as null and void. तो सर हमारे यहाँ तो फिर जुडिशरी सुप्रीम हो गया ना, कॉन्स्टिट्यूशन कहां से हुआ? बट who has given this power to the judiciary? It is the constitution. So the constitution is supreme. तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो इंडिया में देयर इज सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर क्वेश्चन ही आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इन डेमोक्रेसी द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, इन डेमोक्रेसी द पीपल आर सुप्रीम। क्या आंसर होगा? इन डेमोक्रेसी द पीपल आर सुप्रीम, बिकॉज इन डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट इलेक्ट their representatives. Democracy is a form of government here. Democracy is a form of government here. Here people are supreme in democracy, क्योंकि democracy में होता है plus cracia.
Cracia means people, demos means rule. So there is, you can say, rule of the people. So it is ruled by the people. Constitution is supreme. तो डेमोक्रेसी में भी हमारे यहाँ अगर ऐसे देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम. यहाँ तो ऐसे भी देखोगे तो इट इज नॉट ओनली सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन एश्योर्ड बाय द जुडिशरी आल्सो. सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये बेसिक स्ट्रक्चर है. सेकुलरिज्म, उसके बाद और भी एस्पेक्ट्स हैं दैट विल बी डिस्कसिंग इन वन ऑफ द क्लासेस. आप उसको भी अगेंस्ट, देयर इज सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. लेकिन यहां जो मर्जी लॉ बना, हमारे यहां तो क्या हुआ, देयर पार्लियामेंट हैज बीन ऑथराइज्ड कि पार्लियामेंट कैन मेक लॉ these subjects. If the parliament will not make the laws in accordance with the provisions of the constitution and the spirit of the constitution, it will be declared as null and void. Not only this, the process has also been mentioned in the constitution, how the law has to be made, how the law has to be changed. यहां तो नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. अब आप लोग लॉ बना के दे दिए, आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो कि भैया यू विल हैव टू डू लाइक दिस, बट वेयर द लॉ इज नॉट देयर, obviously the supremacy of the parliament is there. No procedure has been prescribed, no guidelines have been prescribed. So the British parliament can make laws on any subject. The laws made by the British challenge before any authority, कहीं आप इसको चैलेंज कर. And not only this, it cannot be declared as null and void by any authority. The supremacy of the British Parliament. इसको लिख लो, नोट करके लिखना, NOTE. एग्जैक्ट ऐसे क्वेश्चंस मेंस में आते हैं, जो अभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तुम लोगों को. ये क्वेश्चन पिछला में, इस बार का मेंस हुआ नहीं है, पिछले मेंस में आया था. सुप्रीमेसी ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट एज कंपेयर्ड विद द इंडियन पार्लियामेंट, ऐसे करके क्वेश्चंस आए थे. यहां पे द पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, the parliamentary supremacy as it exists in the UK, as it exists, EXISTS, exists in the UK, refers to the supreme lawmaking power, of the British Parliament. Of the British Parliament. Full stop. The British Parliament can change any existing law, full stop. It can make laws on any subject and the laws made by the parliament cannot be challenged before any authority and cannot be declared as
null and void. Null and void means invalid. Full stop. In the next sentence, you can write, according to some scholars, according to some scholars who have analyzed, who have analyzed the British Parliament, who have analyzed the British Parliament, comma, the British Parliament, the British Parliament is so powerful, is so powerful that it can make laws, it can make laws on any subject, it can make laws on any subject except except EXCEPT, except on changing a man into a woman and a woman into a man, except on a man into a woman and a woman into a, means whatever is naturally possible on those subjects, the British Parliament can make laws. एग्जैक्टली यही क्वेश्चन, इसीलिए हम लोग ना बहुत बेसिक से पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि पूछते हैं, पिछले मेंस में जो पूछा था इन्होंने सॉवरेंटी को करने के लिए, तो ना अब आपको लिखवा दूंगा, इंडिया एज सॉवरेन एज वी पार्लियामेंट, क्योंकि हमारे सुप्रीम आंसर हो जाता है, क्वेश्चंस आते हैं मेंस, ठीक है। देखिए है बहुत सिंपल था, इसमें लोगों को क्या पढ़ना है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन हमें मालूम है, बट व्हाट क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, दैट इज फीचर, और यहां से ये सब क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है, कि भाई व्हाट आर द एस्पेक्ट्स एंड व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, बिकॉज अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, कोई ज्ञान तो नहीं पाना है, कल ही मैंने आपको बताया, वी हैव गॉट वेरी गुड यूनिवर्सिटीज इन द कंट्री जिसमें ज्ञान मिल सकता है, ये तो क्या है, दैट इज टू सी आवर नेम इन द मेरिट लिस्ट। तो मेरिट लिस्ट में नाम के लिए क्या होता है, वी नीड टू बी वेरी मच प्रोफेशनल, स्मार्ट वर्क, not hard work. ये तो a first aspect from where these questions can be asked in the prelims examination, in the main examination. Now, coming it is also related to political, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का हो गया, कंपैरिजन कर दिया। अब ये हुआ फर्स्ट पॉइंट, अब हम लोग सेकंड, पार्लियामेंट्री सिस्टम। Now, in India we have a parliamentary system. यहां भी we will be using comparative approach as mentioned in our syllabus, political, you can write for your understanding, based on the relationship
executive and the legislature political systems classified as parliamentary and presidential. In a country, within a country, what is the relationship between the legislature and the executive? उस देश में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में क्या रिलेशन है, उसको बेस करके some of the countries have been termed as parliamentary system, some of the countries are presidential. ये बेसिस है. अब हम लोग यहां पे अंडरलाइन क्या करेंगे? Based on the relation between the executive and the legislature, it is the basis of classification. इसलिए कल मैंने आपको कहा कि आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है. I will try to make things easier for you. अब कोई आपसे पूछे बेसिस पार्लियामेंट्री सिस्टम, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, आप एक पर्टिकुलर देश में, कंट्री में, when the legislature they are related, based on that some countries have been termed as parliamentary system, some countries have been termed as presidential system. अब को बता देता हूं. In a parliamentary system, parliament will not mean that there is a parliament body there in every country. इसका ये मतलब, suppose you United States of America, in US also there is a legislature, the US Congress is there, so but it is a presidential system, so legislature will always be there. Does that not mean that it will be a parliamentary system? In a parliamentary system, two head of the state and head of the government. Head of the state is the nominal head. And head of the government is the real head. United Kingdom. The head of the state is the crown. Crown can be the queen. Head of the government is the prime minister, real head. In India, the head of the state, the prime minister is the head of the government. He is the real head. कुछ भी होता नहीं बोलते पीएम, स्टेट में हम लोग क्या बोलते हैं? सीएम. So the real head is the head of the government. Now, maybe thinking that if the real head is the prime minister, why not it is termed as minister? बोलते भी हैं ministerial system. Why it is termed as parliamentary system? भाई और कोई टर्म नहीं मिला पार्लियामेंट. The reason, the head of that is the prime minister.
He belongs. He, that is, the prime minister must be a member of the parliament. When we talk kingdom, the UK prime minister, he is a member of the House of Commons. वहां पे क्या होता है? The members of House of Commons are known as members of Parliament. हमारे यहाँ members of Lok Sabha as well as the Rajya Sabha, they are termed as MPs. MP in bracket we write Lok Sabha, MP in bracket we write Rajya Sabha. So the Parliament provides for the head. Now another question you may ask, that sir, in different countries, the law making body, the legislature has got different names. ये parliamentary word क्यों ले आया यहाँ पे? Because such a system evolved in United Kingdom, the mother of parliamentary democracy. This parliamentary system came in Kingdom. The legislature is known as the parliament.